بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. And welcome again to my English channel for secondary grade. This is teacher Afra Abali, and here we have the second book of Mega Goal for the first grade, which is Mega Goal 1.2 in the second trimester for this year. Now let's see here what we have. Of course, again we have this precautions regarding wearing the mask, washing and sterilizing your hands, and no shaking. Keep distance minimum 2 meters, and avoid gathering or groupings. Now let's see here with the next part. Of course, again يا أولى, don't forget to submit your book, to do your homework. لا تنسي تسلمي واجباتك بحسب التاريخ اللي أنا حاطته هنا. طبعا اختبارك، وعندك هنا طبعا حل روابط الأنشطة المتعلقة بالوحدة الأولى، وبعد كده عندنا قراءة الكتاب. بالنسبة لفكرة المشروع، آخر موعد 19/5، يعني الأسبوع القادم يوم الخميس آخر موعد. يعني عندك الأسبوع القادم آخر موعد تسلميني فيها أعمال المشروع، ملخص المشروع تبعك. أوكي، ملخص المشروع تبعك، تعطيني تقرير حق المشروع تبعك. هذا طبعا تسليم الفترة الأولى. Okay, now let's see here what we have. And since that today is Monday, we are gonna do some of the other warming up which we have already done in the class. Now let's go on to the KWL, the KWL part. Here at the table we have what do you know? Again, what do you know about the previous lesson? Yes, we learn about the using of reflexive pronouns, and yes, different uses between because and so, and using so and neither. So these were the grammatical rules that we learned previously previously. Okay, now what do you want to know? Yes, as for today, what do we have? Yeah, so give me what you want to know. Yes, we have language and context, listening, yes, pronunciation, and about you. And about you, this is the part where you are gonna practice speaking. So this is what we would like to know in today's lesson, inshallah. Now here in language and context, okay, you have here first, match the words with the pictures. You have here these words, then make sentences to describe the pictures. هنا طبعا عندك the first part. You have here sprain and ankle. طبعا هذه هنا sprain، الكلمة هذه هنا هي الفعل، وهنا عندك ايش الاسم. طبعا هنا ankle. What is ankle? ankle اللي هي عندك ايش كاحل القدم. كاحل القدم بنقول عليه ankle. اوكي، نقول عليه ankle. طبعا هنا عندك number 2. it is poke. What? poke the eye. okay, poke the eye. so poke eye. طبعا ايش هي eye؟ yes, your eye، العينين. fracture arm. fracture arm. so fracture yes اللي هي الكسر. اوكي، الكسر في ايش؟ يكسر، الكسر، او زي ما نقول ينكسر. طبعا المقصود بها كيف بينكسر. زي ما بنقول ايش، احيانا لما يكون مثلا الكسر في العظام يكون داخلي ما بيبان. اوكي، لكن لما نقول بريك انكسر، ممكن نقول انكسر لجزئين، لكن انكسر لجزئين مثلا. اوكي، بروك شيء انكسر لجزئين، يعني ممكن يكون كسر مع انفصال. لكن fracture كسر، عفوا، يكون كسر، ممكن يكون كسر من غير ما ينشطر. لكن عندك هنا الفراكشر يكون كسر مع انشطار، يعني زي ما نقول ممكن يحصل فيها انفصال. اوكي، يعني الكسر حصل فيها انفصال، فاقول fracture.
لكن break like here break nose يعني كسر yes يكسر النوز yes الأنف. فهنا break لما ايش لما شيء ينكسر وعندك ربي ممكن ما يكون كسر هذاك الشيء الكبير اوكي، لكن لما يكون كسر كبير فيها انشطار، فيها يعني مشاكل اكثر، بنقول عليها fracture اوكي. So fracture arm. burn hand yes we have hand. cut finger اخذناها في الدرس السابق cut finger yes and اللي هي عندك ايش يقطع finger yes الاصبع. break nose اللي هي عندك ايش يكسر الأنف. So let's see here. Number one will be sprain and ankle with what? Which picture? Yes, it's gonna be picture B. Poke eye, yes, picture C. Fracture arm, picture F, yes. Burn hand, picture D, picture D. Number 5, yes, picture A. And finally, picture E with break nose. Now, give me sentences. Try to describe these pictures. Talk about this girl. Of course, here we have, first of all, in English, how do we usually begin a sentence? كيف احنا بنبدأ الجملة في اللغة الإنجليزية؟ بنبدأها بإيش؟ بالفاعل، بعد كده الفعل، بعدها المفعول به، إيش ما كان محتوياته في المفعول به. Now let's see here for what? For this picture. I want to talk about this girl. بدي أتكلم عن هذه البنت. إيش راح أستخدم؟ إيش الفعل اللي راح أستخدمه؟ إيش ضمير الفعل اللي راح أستخدمه. Okay, this is what a reminder. هنا عندك هذه هي ضمائر الفعل. لو بأتكلم عن نفسي حقول I. لو بأخاطبك كمفرد حقول لك you أنت، أو إذا بدي أخاطبكم كجمع you أنتن. أوكي. we نحن، they هم، he هو، she هي، it هي أو هو لإيش؟ لغير العاقل. ممكن أقول it للقطة، هي للقطة غير عاقل، or it للسيارة أو الباص يعتبر غير عاقل. So this is for what? This is what? These are the subject pronoun. هذه هي عندك الأفعال إيش؟ عفوا ضمائر الفاعل. هنا عندي بأتكلم عن البنت، إذا حستخدم إيش؟ I, you, we, they, he, she, it. yes راح استخدم she لأنه عنها هي she. وهنا عندي الصورة تبعها إيش؟ yes اللي هي هنا عندك A cut finger. so حقول إيش؟ she what؟ هنا عندك الفعل cut. طبعا إحنا هنا راح نستخدم في إيش؟ في كل الجمل راح نستخدم صيغة الماضي، لأنه أصلا الوحدة بتقول لك إيش؟ did you hurt yourself؟ بتسألني عن إيش؟ عن الماضي. أوكي. فهنا عندي cut في الماضي. cut هذه it is considered as irregular verb، يعتبر فعل إيش؟ شاذ عن القاعدة. حالات irregular verb أوكي حتلاقيها عندك cut irregular verb. إذا راح يكون عندك إيش؟ yes we have here cut. هذا هو تصريفها في المضارع. خلينا نشوف تصريفها simple past اللي هي في الماضي. yes it is the same it doesn't change ما بتتغير. إذا حقول she cut. حقول she cut finger no. لازم أستخدم معها إيش؟ إصبع مين اللي قطعته؟ إصبعها هي نفسها هي. هنا عندي إذا أبى أنسب إنه هذا الإصبع تبعها هي، إصبعها هي، إصبعها. حقول إيش؟ her yes هستخدم ضمير الملكية her finger. فيصير عندي she cut her finger. so this is the sentence. As for picture B, sprain ankle. Okay, sprain ankle. هستخدمها. This is a boy or girl? A boy. So I will use what? He. لأنه ولد. Then I will use he. He what? sprain. طبعا احنا نعرف انه في الماضي اضيف له ايش؟ اضيف له ed. yes هضيف ed لحالة الماضي.
فإذا أقول إيش للفعل الماضي، فإذا أقول sprained his ankle. ليش بقولت his ankle؟ لو إيش كاحله، هنا الأنكل اللي يقول كاحل القدم، الإصابة في كاحل القدم تعتبر إيش غالبا التواء، sprain ankle. so he sprained his ankle. he sprained وأضيف لها إيدي حقة الماضي، بعدين أستخدم his ankle يعني كاحلة. now let's see here. بنفس الطريقة عندك poke eye. this is a boy. yes, so I will say he poke ترى فعل عادي يعني تضيفي له فقط دي. so it will be he poked his eye. so he poked his eye. now let's see here number D. he burned his hand. he burned his hand. هو أحرق يده. yes he broke his nose. ليش قلنا broke his nose؟ لأنه فعل شاذ عن القاعدة. ولو رجعنا نشوف هنا عندك break الماضي منها broke. he broke his nose. and in F she، وعندنا fracture arm. she is fractured yes her arm. so she fractured her arm. طبعا هذه الجمل تكتبيها عندك إياها أولى. okay, so this is for what for the language in context. now let's see here for the listening part. listening part طبعا أنا حطيت لك هي online activity ورسلت لك هي على التليجرام. بالنسبة لي listening part طبعا افتحيها. اوكي افتحي الرابط. راح تشوفي في عندك رابط حقة اليوتيوب، تشغليه وتستمعي له وتجاوبي على الأسئلة. استمعي مرتين 3 4 إلين ما تتدربي وتحسي نفسك انك انت حاسة فاهمة النص وتجاوبي بناء على هذا الأساس. فهذا هنا عندك listening part راح تعمليه من خلال activity اونلاين. ونفس الشيء مع الاكتيفيتي اونلاين حتلاقي موجود ايضا مع الاستماع موجود معاكي اللي هي pronunciation. انا فقط راح اشرح ان هنا هذه pronunciation it talks about the common consonant clusters اللي هي عندك الحروف الجامدة اللي تكون ايش متصلة ليس بينها حروف علة، وبتكون غالبا شائعة هذه الحروف اللي بتكون consonant clusters اللي هي عندك ايش هنا ال والF تنطق elf. بس هنا myself and shelf. هنا عندك L و T تنطق out result and belt. هنا عندك ال N و T تنطق nt بيصير accident restaurant st wrist first. here we have nd. nd تنطق nd تنطق nd and sand. اوكي هذه هنا بالنسبة ايش pronunciation تقدر تدرب عليها من ايش من نفس الرابط عندك لما يفتح معك المقطع. اوكي now let's see here for about you. بالنسبة لي about you okay in pairs ask and answer the questions then switch roles. طبعا اول ما تشوفي زي كده حتعرف انه ايش انه هذه about you رقم 7 about you. الاسئلة هذه تجاوبي عليها اوكي وزميلتك حتجاوب عليها. بعد كده ايه انت تسألي زميلتك هذا السؤال وهي تجاوبك وتسأليها تجاوبك تسأليها تجاوبك. اوكي تخلصي انت زميلتك هي حتعملها معاكي. حتسألك هي أول كانت تجاوب الآن بعد كده هي إيش راح تسألك وأنت تجاوبيها وبهذا الشكل. So what is the question here? Have you ever had an accident of any kind? شوفي أنا عمال أقرأ لك السؤال عشان تسمعي كيف طريقة نطقها بحيث إنك أنت ممكن تتدربي على نفس طريقة النطق. Have you ever had an accident of any kind? Usually of course yes I have. طالما السؤال بهاف الجواب بهاف yes I have.
Have you ever broken a bone or had stitches for a cut or wound? هل سبق وأن كسرتي مثلا أحد كسرت انكسر، هل سبق وأن كسر لك عظم أو تعرضت لخياطة أو جرح، أوكي، أو جرح أو أذيتي. So let's see here. Yes, I have stitches for a cut. I had stitches for a cut. Yes, نعم. I have stitches يعني أخذت أو تعرضت لإيش، أو كان عندي إيش مثلا خياطة بسبب مثلا جرح، أوكي، جرح قاطع. So this is I have stitches for a cut. Now let's see here. Have you ever burned yourself? How did you do it? Have you ever burned yourself? هل سبق وأن أحرقت نفسك؟ هنا الجواب عليه yes I have. How did you do it? إيش اللي حصل معاكي؟ I fried some chicken and hot oil burned me. هي عندك إيش؟ قليت بعض الدجاج والزيت الحار أحرقني. فهذه هنا كده بكل بساطة ممكن أنت إيش تتكلمي عن نفسك. Do you think some people have more accidents than others? Since the question is with do, so you will answer yes, I do, or no, I don't. Do you think some people have more accidents than others? هتعتقد إنه في ناس كانوا بيتعرضوا لحوادث أكثر من غيرهم؟ Yes, I do. بدليل إنه ممكن يكون في عائلتك واحد في العائلة، ممكن تكون أختك الصغيرة أو أخوك الصغير أو إيش ما كان، واحد في العائلة هو واحد في عائلتك من بين أخوانك وأخواتك، إنه إيش، إنه هو ده دائما المسكين الغلبان اللي إيش، اللي يتعرض لحوادث وإصابات. فهذه هنا طبعا for me I will say I do. What are the most common kinds of accidents among people you know? طبعا ممكن انت هنا تجاوبي عنها من ايش، ممكن تجاوبي عنها من خلال هذه الايش الجمل اللي موجودة عندك. Like sprained ankle, cut finger, burned hand and fractured arm or leg. ممكن تقول scratches on legs because of the bike، انه مثلا خدوش على الساقين بسبب مثلا الدراجة whatever. فهذه هنا عندك عند ركوب الدراجة whatever. فهذه هنا عندك ايش، ممكن تقولي most common kind accidents among people you know، الاشخاص اللي حوالينك، ايش اكثر الحوادث اللي هم يتعرضوا لها. ممكن تذكري هذه كلها او ممكن تذكري بعضها، okay whatever. So this is for what, for the language part. Now let's see here regarding what we have in the conversation part on page number 9. Okay, look here at the conversation. We have what, if you look at the picture, okay, just a second. Okay, so if you look at the picture that we have here in your book, okay, so if you look here, how many people are talking here? Yes, two people, Samir and Jasim. Okay, who is Samir, who is Jasim? We still don't know. But if you look here, what is this? Yes, this is the motorcycle. And what is this? This is the bike. Okay, and what about this one? Yes, this creature is called a squirrel. هذا هنا عندك يعتبر squirrel. And of course هنا لما يقولك emergency وهذول جالسين عندها yes اللي هي قسم الطوارئ. Okay, now let's see here what we have. Listen and follow in your book. استمع للنص وتبع في كتابك. Conversation. So how did you hurt yourself? I fell off my bike. Really? So did I. My motorcycle skidded on a patch of oil on the road and I crashed into a car. The last thing I remember was flying through the air and hitting the windshield.
I woke up in the hospital. Were you wearing a helmet? Yes, luckily I was. That's what probably saved my life. How about you? I was cycling in the park, so I didn't think I'd need a helmet. I don't like wearing helmets. They're uncomfortable and unattractive. This squirrel came out of nowhere. I swerved, lost my balance, and hit a tree. I got off lightly, only a few bruises and a bump on my head. It was your lucky day. Yeah, that's too bad you broke both legs. You're going to be stuck in that wheelchair for a while, I guess. Look at it this way. If I broke only one leg, there might not be enough room for all my friends to write their names on the cast. Hey, would you like to sign your name? Okay, so here we have Samir. How did you hurt yourself? So Samir is asking Jasim, how did you hurt yourself? Jasim tells him, I fell off my bike. What does fell off mean? Yes. So Jasim says, I fell off my bike. مين اللي بايك ومين motorcycle? Yes, bike. إذن هذا مين? Yes, this is Jasim and this is Samir. So this is Samir and this is Jasim. So Samir says, really, so did I. Okay, حتى أنا. My motorcycle skidded on a patch of oil on the road. فهذه هنا عندك صورة الباتش of oil اللي هي عندك إيش؟ يس بقعة الزيت. هذه هي بقعة الزيت في نفس الصورة حتلاقيها. Okay, patch of oil on the road and I crashed into a car. يعني اتزحلق من هذه البقعة and crashed into a car. What does it mean crashed? This is crash. Oh, see? So he crashed into a car. The last thing I remember, آخر شيء بأتذكره, was flying through the air, إني طرت في الهواء and hitting the windshield. وارتطمت بالwindshield. ارتطمت بإيش? Like this girl. She hit the windshield. This is the windshield اللي هي إيش؟ Yes, اللي هي عندك الزجاج السيارة. Okay, زجاج السيارة، نافذة السيارة الأمامية. Okay. Now let's see here. I woke up in the hospital. Okay. يعني إنه اللي آخر شيء يتذكروا إنه إيش؟ إنه طار. بعد ما انصدم في السيارة كده حس نفسه إنه طار وإيش وارتطم بزجاج السيارة واستيقظ بعد ذلك في إيش في الهوسبيتال. So Jason asked him, were you wearing a helmet? Were you wearing a helmet? هل كنت إيش ترتدي yes الخوذة الهلمت? He said yes. Of course here his picture with what? With the helmet. So he says yes, luckily I was. That's what probably saved my life. How about you? So هنا إنه ممكن هذا هو إيش السبب إنه ارتداؤه للخوذة، يقول ربما هو السبب في إيش فيني أنا إيش يعني أنقذ حياتي. How about you? Jasim says I was cycling in the park. إيش يعني cycling in the park? Yes, يقود الدراجة. I was cycling in the park, so I didn't think I need a helmet. فأقول أنا ما أعتقد إن أنا كنت أحتاج لإيش للهلمت، لأنه على بالي إنه في الحديقة مين بده يجي، ما في سيارات، ما في حاجات ممكن إيش أمور ممكن إيش ينصدم أو تسبب له خطر لإيش الرأس. So I don't like wearing helmets. هو بشكل عام he doesn't like wearing helmets. ما يحب ارتداء الإيش الخوذة. They're uncomfortable. ليست مريحة. And unattractive. Unattractive means not beautiful. Okay. So this squirrel, the squirrel اللي هي yes. This squirrel came out of nowhere. فهنا عندي ظهر له فجأة. So I swerved, lost my balance and hit a tree. So I swerve, إيش يعني swerve? Like this. When you try to swerve like this اللي هي عندك إيش ينحرف بإيش في القيادة. يعني لما يجي ينحرف بالقيادة يعني يجي يلف زي كده حتى يتجنب الشيء فبينحرف في القيادة.
so هو كان بيسايق الدراجة انحرف بيها. lost my balance طبعا فقدت توازنه. and I've lost my balance فقدت توازني. and hit a tree وارتطمت في ايش في شجرة. I got off means I stood up. هذا الماضي من stand up. got off يعني standing up. stood up. got off lightly on only few bruises. بس كان عنده few bruises شوية bruises اللي هي ايش yes الكدمات. bump on my head. ايش يعني bump on my head اللي هي ايش yes خبطة في ايش في الرأس مجرد خبطة. okay so this is for what Jasim had in the accident. it was your lucky day. طبعا لانه هو جاسم قال انه هو كان لابس الايش لابس اوكي it was your lucky day. طبعا جاسم ما كان لابس ايش الخوذة اللي هو هذا الولد اللي كان على البايك. فهنا طبعا سمير قال له it was your lucky day. so from the real talk من الريل توك اللي عندك it was your lucky day a day of good fortune يعني يوم حظك. اوكي كان يوم حظك. فهنا ايش يعني بمعنى انه ايش يعني لحسن الحظ. اوكي so it was your lucky day انه كان يوم حظك. so a day of good fortune. So Jasim tells him, yeah, that's too bad you broke both legs. فهنا جاسم إيش بيقول لي؟ عفوا. هنا جاسم إيش بيقول لي سمير؟ بيقول له too bad you broke both legs. من المؤسف أنك إيش كسرت كلي ساقيك. يعني كل الساقين عندك كسرت لو جيت تلاحظي في إيش في الصورة. and yes you're going to be stuck in that wheelchair for a while I guess. فهنا عندك ايش stuck in caught and unable to move يعني ايش يعني محبوس ومحدود في شيء وفي مكان واحد وما يقدر ايش وما يقدر يتحرك في ايش فقط على ايش حيكون stuck محبوس في ايش في الويل تشير يعني حركته محدودة في ايش في هذا الكرسي المتحرك. okay so we have here stuck in اللي هي عندك ايش بمعنى محبوس او محجوز في هذا الكرسي. I guess على ما اعتقد. هنا I guess بمعنى على ما اعتقد. هذا التعبير ممكن الواحد يستخدمه لما يحاول يخمن امر ما او يعتقد انه هذا ايش يعني ما هو متأكد 100% وإنما يعتقد إنه هذا الأمر ممكن إيش ممكن مثلا زي ما هنا قال له حتقعد في هذا الكرسي لفترة يعني يخمن له يعني من عنده. so ما هو متأكد إنه إيش إنه هذا فعلا حيكون صحيح ولا لا. so I guess بمعنى على ما أعتقد زي ما نقول على ما أعتقد. okay so it is the same expression here that we use in Arabic too. now سمير إيش قال له طبعا he told him look at it this way. طبعا إيش يعني look at it this way there is a different way to think about something which means yes انظر لهذا الأمر من ناحية أخرى يعني أو انظر لهذا الأمر من ناحية إيجابية مثلا. okay look at it this way if I broke only one leg لو إني كسرت فقط إيش بقول له لو إني كسرت فقط ساق واحدة there might not be enough room for all my friends ربما لن تكون هناك مساحة enough room مساحة كافية for all my friends لجميع أصدقائي to write their names حتى يكتبوا أسمائهم on the cast على إيش الكاست اللي هي عندك إيش هذه الجبيرة. okay hey would you like to sign your name هل ترغب بإيش بكتابة اسمك أو تلقي اسمك على الجبيرة. فهذا هنا عندك إيش اللي فكر فيها هذا سمير قال له نظر للأمر من ناحية إيش من ناحية تفاؤلية أو من ناحية تهكمية أو إيجابية. عندك إنه إيش إنه
خلاص طالما انه عنده الرجلين كلها انكسرت، فبالراحة يقدروا اصحابه ايش يكتب اسمائهم على ايش، على الجبيرة. فهذا بالنسبة لايش. this is for what for what we have here in this conversation. Let's see the questions we have. How did Samir hurt himself? ايش يعني ده السؤال. yes. كيف جرح نفسه. where can you find the answer. yes. he حقولي he skid on a patch of oil on the road and he crashed into a car. now why was he lucky. ليش يعتبر انه lucky. yes. he luckily okay. luckily I was what. yes. جاسم سألوه he was wearing a helmet. so you were wearing a helmet. yes. luckily I was. then why was he lucky. why أجاوب عليها ب. yes. because he was what. he was wearing a helmet. so he was wearing a helmet. how did جاسم hurt himself. هذا طبعا بالنسبة لسمير. خلينا نشوف جاسم. how did جاسم hurt himself. okay. so he what. sorry. the squirrel came out of nowhere. انه ظهر له ايش. السquirrel out of nowhere ظهر له من العدم فجأة. I swerved lost my balance and hit a tree. فهذه هنا عندك ايش الحادث باختصار اللي حصل مع جاسم. okay. so the squirrel came out and he swerved with his bike. okay. so while he was cycling the squirrel came out of nowhere. I swerved, lost my balance and hit the tree. طيب خلينا نشوف why is he sorry for سمير. ليش جاسم يشعر بالأسف على إيش على سمير. yes. because he thinks that he is going to be stuck in that wheelchair for a while. لأنه يعتقد إنه هو راح يكون إيش محبوس في هذا الكرسي المتحرك لفترة. so why was he sorry. he was sorry for and he was sorry. yes. he broke both legs. وأيضا كمان عشان إيش عشان كسر ساقيه. okay. so this is for what why he was sorry. because he broke both legs and he's stuck in that wheelchair for a while. so number 5. what does Samir say about the cast on his legs. إيش قال على إيش على الجبيرة. yes. he says there might not be enough room for all my friends to write their names on the cast. okay. فهذه هنا عندك إيش الإجابة تبع number 5. now as for your turn ممكن انت ما بتعملي حاجة about you number 7. ممكن تعملي هذا الconversation طريقة مشابهة لإيش اللي شو اسمه يا ربي الحوار اللي حصل بين سمير وجاسم. ممكن تعمليه انت مع زميلتك. اوكي. هنا عندك مثال انا حاطة اشلي اند كيت. هذه بنت. اوكي. هذه مصابة بكدمات وردود. وهذه هنا عندك كلتا الساقين مكسورة إضافة إلى كسر في الجبين وما إلى ذلك. now let's see here what can we say. how did you hurt yourself Kate. I was riding a buggy dune and fell off. so this is what they say. okay. were you wearing a helmet. no I usually wear it but I forgot. it wasn't my lucky day. okay. it's too bad but look at it this way. you can take the lessons online instead of going to school. so Kate says I guess I don't like it.
I'm stuck in the hospital. It is very boring here. Luckily you have a few bruises. فهذه هنا عندك ايش بتقول لها، يعني زي ما بقول هنا Ashley says انه ايش، للأسف هذا أمر مؤسف، انظري إليها من هذا المنظور أو بهذه الطريقة. يمكنك ايش يعني تنظري لها من ناحية إيجابية. ممكن تاخد الليسنز الدروس أونلاين بدل ما تروحي لإيش المدرسة. وطبعا هي قالت ايش I guess I don't like it، إنه ايش أعتقد إنه ما راح يعجبني لأنه I'm stuck in the hospital، وحتكون ايش جالسة في الهوسبيتال أكثر شيء. اوكي and it is very boring، إنه ايش يعتبر ممل بالنسبة لها. So here she says yeah thanks to mom who told me to wear a helmet. ايوه هذه قالت لها luckily you have a few bruises، يقول لحسن الحظ انت عندك ايش كدمات قليلة. فقالت لها yeah thanks to my mom، نعم شكرا لأمي who told me to wear helmet، التي أخبرتني أن أرتدي الخوذة وحماية الركب. I hope you get well Kate، أتمنى لك الشفاء يا كيت. Thank you Ashley I can't wait to meet you at school. طبعا this is the end of the conversation. So far we had the match words with pictures, listen to household dangers, consonant clusters, and speaking by asking and answering. We learned about the conversation, about all of these, about answering the questions, and a short brief to the term. As for your homework بالنسبة لواجبك هتعملي ايش، مثلا حوار انت مع زميلتك تتكلمي فيها عن ايش، عن حادث ما. طبعا باختصار مو مرة يكون عندك ايش، يكون الحوار جدا متعمق، لا ممكن اذا على قد ما تقدري تحاولي انك تخليه ايش حوار مفهوم وواضح، او انك تعملي هذا اللي موجودين عندك في صفحة 8 في فقرة 7 about you. So that's it for today. If you have any question you can contact me on my accounts either on Telegram or Twitter, or even sending me messages on my MOE account. So that's it for today. Thank you very much. Okay, and have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.